Daming pera si Sir. Secret lang. Oh, hi! Good morning! Good morning! Kahit maulan, bumibili pa rin tayo ng kotse. So today, kasama natin yung bibili natin. We're buying a very, very nice... anong year itong kotse mo ulit? 2020. 2022 from a very nice client. Kita kami, laugh trip lang, bago dumating dito, dinaan kami sa bayan-bayan na wasak-wasak yung kalsada. Ito palang ganda-ganda ng daan. So anyway, ito yung kotseng bibilin. 2022 Azkarra. Ito yung top of the line, di ba? Yung all-wheel drive? Top of the line. Saan yung papalit mo, sir? CRV, yon. Ganda kotse din yun, wala akong masabi. Last check lang. Sure, check the car before we pay. Just checking the windows, everything looks good. Check the engine bay. So everything's okay. Never kayo na-aksidente, sir, no? Wala. Halata naman. Kasi kami sa all... lang nagagamit. Talaga? Anong mileage ito? 12. 12. Ang bata pa. For a 2-year-old car. Check natin. Ganda. Maganda yung sariwa yung kotse. Naalagaan ni Sir J. So this is the all-wheel drive version. Okay. Check natin loob. Ganda pa. Sariwa yung leather. With Geely kasi maganda yung ano niya eh. Mga features. Let's check the sunroof. It works well. Dalawa yung spare key. Manual, sir, nandyan? Okay, okay. Check natin. Nice. Okay, ayan. So, 12,000 yung mileage ni sir. Tapos 11,000 yung huling namin niya. Bago lang. Ito lang. Oh. So, kasi ang warranty nito hanggang 2027. 2027. So, 5 years to. you still have 3 more years. So, 2022. Cash mo binili. So, we have, since binili ito ng cash, ORCR. So, valid ito ng 3 years, no? So, meron pa tayong 1 year na valid yung registration ni sir. We have our deed of sales. We have our warranty booklet, casa maintained, legit mileage, 12,000. Kompleto lahat. Okay. O, magbabayad na tayo. Kaya gusto ko ng video transfer. Kasi, wala. Dito, di sponsor to No. Sana, please. Diyos ko. Baka naman daw. It should be with you now. Kaya ang dali ng ang dali ng video. Ayun na. Tapos na kami. Tapos na. Okay na. O, di ba? Kasi we have a no mileage tampering guarantee sa all cars. Para... I think yun yung pinagkaiba namin sa lahat ng dealer. Kaya pag tinanong, 12,000 talaga. Ito video. Oh, hi! Good morning! Good morning! Kahit maulan, kasama ko pa rin my very, very nice client. And si Mr. J, binili ko na kanyang 2022, sir, no? 2022. 2022 Azkarra. Top of the line to, no? Top of the line. Top of the line. Luxury. Ay, umuulan na. Bilisan natin. Okay. Ano yung mileage ng kotse, sir? Nasa 12,000 na. 12,000. Casa maintain. Yes, custom paint. Ang pogi pa nung kotse niya, parang brand new. Tapos, ano yung reason ba't mo binibenta sa akin yung kotse? Switch now sa CRV. CRV. Nice car. Ito rin, nice car din. Anyway, nice doing business. Wala na eh. Oh, okay. Nice to doing business. I'll see you again. Have a nice day. Laksan ako lang, guys. Bye-bye. Okay. Thank you.